We had some technicality stuff happen. We are back on the show, and we're joined again with Honourable Leader MP Dr. Tuilaepa. How are you, Doctor? Honourable, how are you? How's your day today in Samoa? This is Sunday. Yeah. And of course, we have to attend Mass. Yeah. And then following the Mass, we have our usual tonai. Yeah. And then I prepare for this program. Oh, thank you. Thank you again for having me. It's an honor to talk with someone with your experience and your expertise. So thank you again. I just wanted to touch on how was your week this week? Seeing you in the headlines, some stuff happening inside the Parliament. I think you got kicked out at one stage for swearing. I'm not sure if that's true. And I also see that one of the MPs or the Prime Minister had asked that you should be baptized. And I'm a bit surprised because I would assume, you in Samoa, I'm sure you're baptized, but how was your week, Honourable? Well, it was a very eventful week with the excitement in Parliament. Yeah. But let me explain in Samoan. Okay. For the benefit of our non-English speakers. Yeah. Particularly the elderly of our country resident in Australia. Yeah. And elsewhere. Ole whamalo mo le toi le whaftai e le wala umal nei tula fiafi. Ole so le ua tapeno mai le larolangi o tanata Kirsiano tapen pena pamnatu le aso whanau mai ai le tātou whaola. O tusi umala ua whaitau i le pule laa. O le whenga matuai, ma le whenga ngafou. Ngai uma i le tapena, i le whanau mai o le tātou mesia. E mesi lava fo i le whatau o le whiau le angelu, kapenielu. Na ailoa ia Maria, ia ma tau ia Maria le whinangalo le tua o le ia matina al whaola. E la le very interesting question here. You will remember that Mary, like Eve, also has a freedom of choice. E ai le saulatonga ia Maria e whai ai on whapea tu le angelu o te le talia au e le whinangalo o le atua. E whapefo on the exercise ever ia lana lona saulatonga e leu staia e whatonunga le atua aua nei aia le la au lea o whatoanga. O le taswiri. O la mea e ono tupu. Pe ana whapea e saule talia malia i le tua o te le talia ina le vea oa. Patina Yesu.
ua whaongai o Saulotonga e whai la whai ua Sauloto. O le fasili na e tau na fasili mai tangata. Ai machea i lātou e vai mau lalo tele e le tina o le tātou whaona. Tō tele no lau tangata ai machea tangata o isi kalesia e le fia ia mani. Ma so na lafo tau whai i le tina al whaona. Ale sili na ele o mana platu ia i tote. Pe ana wha pēa e whaile whai ua so loto mali e te ena. Alele mea o ia kako. E wha pēnei lava. Panu e wha pēnei a ele i ka tala ina lava le langi. Mō tātou whale atu. I le ola e wha vau. O tau e o le vaina lea. A lea na autu ia le whaitonga o le so. I oe ia malia. Ai na tuai o le io. O na vatu le whiau. A lau a mata ma fau malia. I le ano o whaingata o le awhia ngai maia e pe o na au mai i tu tono tu spaia. O le awhia ngai maia ai io e vea matina o Yesu. Wa o io tina o le apa mai ai i a ti ngā i le vai atu lantama ua sawai ma whai i le tautau lunga le satau. Se au na tau tele mo le so. O le io tina. Ia, mamani le tue matatou? Ma mo fa pengei. E le in fai au tatou wo i le land. Ia le io malka. Yeah. Ale tau pula le tau tele. O i fo i la le falongo ia i la wai si fai tau. Fa me la to. La toia lea e le au sue o i tonua e ana ia ia fio valeli o le ana sala e le ana tanga pa ia e le mwhairo wha pangaloina o le ana sala e le ana pa ia so stangata na te la force e le ana pa ia ai mese le wala na whanau mai a Yesu ma tinapa ia o lako umaranga le kau whaitai. E le vea umare te stala lea. E le mawhai o na whaaparaloi. Tau te lea le tātala loa. E le nei tula fiafsi. Ia. A matatua i le tātala loa. A le vai aso le nei. Ja, nou, toen van Holland. Wij zijn nog naar de Albia. Il a una fa ministère e status io mato. On fa la via, tu la fono tu maulea. Lela o pala na o sta sango ile ano oni manatu le fa ya. A wole mfairo matu taliatu. La la lo tu e lo matar sanga. Se tau si tau na o se avano tra noi e li poti ko ile. E la wala. Ja. En daar viel 5 lei. Allora il 5 lei. E lo totale 4 mato. Per mo 4 mato faccio lo mai fatto. Il media. Ja. Ja. El tavolo na tra no. E le sa no na fai. Wow,
e fo malo no ke le fo wa ka se malo ma o ia le na fo wa malo fi be au le tali ai le ka me perke on va pelo tangata e sa o ia le na fo wa le malo a fi be e mele na ese mai ya ma ona molia o tau la wai o tau la o fa tuina ia la mat tuina ia la tu vai e tau na o ai la tu te tai mo kele ngo ngau le ma fa fa mana la forma fa tonu le o palpe o mai la o tapuni ia fela foi o tapuni foi fono o malo ya wa foi so ila ma te suai ma te tria ya la foi pa ya ku ya la ila mo fu me de suku so le ai me pelo ma la wa gay o que le fo wo se malo o ele va fo el malo se me o le se me fo se me wa fo mo fa ka wa ya ali fa pure o le ma malu ku a fa ka wa la o e la me wa le o le que fo ko fa pure ma fo fa vai mai ko fa pure ma pure me ma ka ya ka ale melo kupu ya oe mo kele lo be pelo lo shiki ya so ora pula sa no lo ma okay pe se lo ir bao ma tu la o kupu me fo So it was out of Parliament. It was not inside. Alors oui voilà avec okay veja o pu il bucket ai ori poki o e fele uma fofkala wa ali mai i le bawa al me o fai fofkala o va como me o kala al makan fai no fai bele kan se lai e baliala o pa kauge a foi como ku fa jale la mai que o disse e poi ya le ako o la uli mal fof kala ya so e maupu e se lo tu lo tu ai la ya ma tu te ai no ma ya e ti ola mo fa ai no fa info o tal be que sa le la guardia le mai le tiro foi o son ya o le ma ya kula fo ku ya o sa ma ora la o le ki ale foi mai le ya ko ngadi nga ko a uni o la nga que le por foi la ya agora o que so o cara mo ku ya o ya ma no ya ile la ya ko kulanga la ile uso wala ma fai al mele mo ya pula mai ka ko nga oso mai e un se ele e ko nga kaua ole como le fakoko o suongo chapter 6 verse 16 on mangai ole o fakoko le ole fa mangingo mai ai e ongo ya de ingo que le quiere o lo fico e ma quasi bombo ma che faccio sia ma mi guardo pure fuori del pulaica
kai le o se le se kuranga fo ma masala mo na pe ma ka fa sia o lo fai mo pelo ko o le lima e sa le koko o le sala fa o le loko e manga kwatu como fiki la bauma o le la lima o vai e mo moe i me fai ai me le o mo pelo ko kalai i me pelo i ai sicuro al fa kupu masenga i va uso le bella le picosilio va in sia e le qua le como ale le occupi sabo le picosilio va in sia e le qua o le va ai ma forma per camera ma forma fa kupu se i va e le ma quale le ya ale tu la na ale mele o ya ile ale sto filar foi ya ile o lauri il palmele o la solulu foi ile o foftlai il palmele esa o foftai foftlai ma e va per fo lauri e tu sai o tu ngale la mai o mo te fa fu ye ale ye la que va ya ko ele so i si fai pure per me fa so la tu fa lalo e fa ka le ka o fa va be ya e la me ngi ka ko mi ai lo ko kala me mo il termine la mato ai mato tu fa mai mato tu spaia le stautuanga le foftalai ia auto ale tu spaia ia tu faitau wa mai mato malama ia fito ale tua ele tau si o la mertolo ma ngai o la fa kwa malo fa mo e ko fa ko ia mo ko fa ka tu la le yo le mato totala malo si la o le ya il mato tonga le fai mato tonga ko e fo ia la uli o le mato tonga ia fai me si ma fa pauli ma le amo to tau tuai la tunu le lei al mato tonga fai le tua la si le mai le tua il fatti non a mato o mato tonga me la ele me fai o mato hu ele fai o mato hu ai o mato tala a fai voi la o fa per mai nisi sa tawa o la fakamali ele me fai o mato foi esse me fa pela wa lo winga o le usu usa persone kula fo ku pesi malo chori e pe ele o le nganga fa mai o sabo o le nganga fa mai o sabo fai le mio to ma le me vola le ai mai ai la to fai se a le tua la to te o mai le mio tono ale tu sai tala inga al tatu faula ya ale kalia kulunga ile au tele i fo se malo o le au atoa o mato tua lalo fautuanga ele o se kike il malo al fautuanga e ala uli ele so ese ma winga le a mio tonu le e ule mea
ele foi lá matou whakapea tu e lauli, so ese male angoango me pelo ia e whaia. Pula, ya, ale whautua, ese mga ngayon na whaupua. Yeah. I just wanted to say, Honourable, in here in Australia, we have our parliament, and that's exactly how it is in the parliament. There's a very, the debates and arguments very strong. It's done like that because we want to make sure that the leaders of the country are held accountable. And it seems like in Samoa, just what I can see, Laoli seems to be asking to look at the media and the reports that are going out. And that's what leads me to my next question, Honourable. Do you think, being a leader of the country of Samoa, you have to have tough skin to be a leader? Having these types of things said about you as a leader, in your time being in the Prime Minister, in your time, you had many things said about you. And as I say, soon we need to verify those things, but people still believe that. But then it seems like now he's in the power, he's in the seat. What does Laoli need? Does he need to have tough skin and stop looking at the media and start to do the jobs in Samoa? What's your advice in this position of being the Prime Minister? You know, when you become a leader of a country, you perform a thankless task. All you get is a lot of complaints. And you hardly hear any good word about the good things you do. Now, the power of the you're not my son. Volel matutei mi tere fakioma. A cultura de lei ele ano mer sai mai al tenho mai to filau. So e aja. Namakwa ele kisa ako ai da tuune. Makyo mai ele namakwa makale o kiki le ai ke ai simu. Ele mga vakura ko ele kisa ai fanyale kisa ma. Koso ako ale ku ako. O mole le kise quel fond quel fond ila le ma ko le se ai le solo ya ile ava fo yo le mo falmeli quel fond o mo wireless ma ko le se lo le wireless Sini no fai, ma ai compagnie vol Vodafone di Samoa, ma isi pa ko sini ya fai fo. Le la fa ko fai lo mo ka ko ka. Ya que fo ni que fo ko fa fo. Ya le ka le ma swing o mo me o wala. E un fai nga bo ya o ka male le ku. On the right. Ko no mal. E sa me ka va ko fi mai ni sila. Con il Stui maso il international date line kako Stui me whakaki mai malo kele Stui ia kaimi kako sa ia mai le lenga ngako i le ku se sai le lawa vesa mo maku o so le la amakai o whakawas kele nega ola mo meo awala galue faka awala galue mo kwale o nga akole milio le fe mi kai mai tenga le ai awala galue mo ka vale o i pa ka koso ma ya fa le kisa makuya ala mele ko punge yo akula vese maintenance ya o kilo mele kis le wa de pepe el kis awole foi mankupe
Melo so fai. Ya. O voi va que le nga mai o valele. Ese vai ngai me picosili o nga ma ele vai que le fai o ma fau. Le ka fio va que le ba asa mo fa le yo ka ko ka ele. O nga le o ka sana ya fiki se mo sa va le mo. O que le va fiki. Ya le fa me la ko su me se va. Sa fa me ka ni me se la o ka ele le o kisi mo ele la vai se pa ocasione. O se va lele. Mga ko ho le fa ka mo la skuli mi le ele malama. Wale malama ele la ve o. Pa ki ga nge o la vai pa ka wa ma ya pangi. Ma mai va ke kele ye se nge va o mo so i ma. Ma ko kuina. Ele va mo ye ma nge fa ke kele wa ku mai. Ele wa mai la ko sa ko mo mente. Aya anal me fai. Nga mai ke nga nga ai o si wa solo i. Alaska ma Australia ma kisino. Yeah. Le point. Nga ai ale o ku pela ku. Ai o si vai fa. Kwa ka ki ngi me ele ispia fa ka si fa na balo. Le que el malo e o si o ma si solo el fu o malo ka o kwa ele po morisi si ai. Maka ke le me fa. That's right. And coming to that point, I had another question to that. I saw an article, I think it was from you. You mentioned about gift giving. Is this a blessing to our culture? I saw that article that you had written. Are you able to explain a little bit what you meant in that? Ale winga al melia. Nga po kasi le me sa makufaya. O fa mama anenga. La nga le mako ko la langa le ile I konga ma wa sa fasul valu ya apa el pusapa. Misalo que mi ngai mo o lima salau kala el pusap kele. Ya le langa ma ko la lo el lufu pa ko la lo sulu le o va ya la kiki o el fa fengo fie ya. Fai fa vlaga ma ko wala nga contribution sao on fa mama avec como si da me general o mai o koge mai fa como si como mai passa se mai fa kau mai ia la wava e fa so ma ko sao ele melhor ali ela boa com ele vai olhar mas ela sacou uma coisa mas tira ele foi que fala ali mas se foi com su com sangue ele foi ali mas ela foi mal olha foi mal ele não foi olha ele melhor com ele foi agora eu super ele ia meio que mo ia ma algo quai mo mele pisi samia ma fai ngai ole so nga oso ngam no vinga la be for mai e lo kamal e sa ma ko foi be fa kasi e fa va vele fu la lo kama e o le uso lo kama o le vea le sa ma ko ye ko mo ka pe ka ma fa fai uma me ko lo ne vale uma ko ruanga ina ma upu le fai e ma no ka mi tiki so oso ana ke le o ilo o le u ko mo fo ai fa le nga o nga ma kua al mo fi poco al mo fi poco wo so lu That's yeah. And I think that's why I'm blessed to have you on here, so I can get that understanding more when I talk to you,
because it seems like a lot of people are just online. They say things. It seems like if there's a problem in Samoa, just blame it on Tuilaepa. If there's something wrong with the Samoan rugby union, just blame Tuilaepa. But the thing is, some people, I'm sure there's some people out there thinking, there has to be another side, there has to be another side to the story. So hopefully that I can talk to more people. Yang ambil safai, lalu awal mula oleh apa oleh Afrika yang oleh Afrika. Saya pun yang adalah pemain kop. Lalu ekonomi pulang Afrika. Asyik aku. Ramai lagi mau pusat. Yang ambilnya mau yang mai el comique ocupe famaunia ai refugee mai o kangal comique ocupe kaya optional el comique el comique le va le yang ave foi le ya so o le mercas ya ko el la fama vai famaunia nga o foi sofa sofa ngai ele se sofa fa pena ele lang la ya ngai le mole avo ele mako sanga la vo ele le pili al ko ingor mula sa sing o uma fa le pili ele no per fa perna ona saole le ngole malu le parokai ele ele fa marienga mombeo o avoio al culafon le foi la ele mako kasangale ave il fam simonga ese mo si fam simonga le a foi fa kalingai unga ya mo si fam simonga ele kulanga o mo so culafon o fa ale mo kwa mawa se kala fa so tiko il Pacifica Accord. Ya, le kula mai o se kanga ka pale bia ai wango mau morianga e faso kula fongo le a foi lo ka ko me fai uma famsiwa. Thank you, Honorable. I just wanted to talk about the last week when we first have our conversation. A tragedy happened in Sydney with 15 people dying, including the gunman. We have one of the strictest gun laws in Australia, in the world. Australia does. So I just wanted to ask the question. There was a picture circulating in Samoa about some man having a gun, and he had it would seem to be very big guns you see in war. I just wanted to have your opinion on in Samoa. Do we have an issue? Because in Australia we have they're clearing the issue up as we talk, but is this an issue and something to be concerned in Samoa with some man like that? Le me tonal na lai leo tawa na faita te leo I mai le tofon fata malai awa ai fan fa pe kua le na matia fo so kua o leo me se le ma o mai ko fanga ala uki awal fana ko fanga illegal fo le awala na mai mo kwa ke le al silingia awale ang fa sa lo mai na fo inga kao fiele el oficio que ya ale la ko komu le minskal que le sul pale mia ale fo como ka pega ka ya laut
Ale pare mia ia sia me. O le fasuri la. E fa pe un kupu ia mea. A o le e a voi e sa fai kongo kapela. Sa fai kongo ai solide de la voi kula fo. O kula fo e fa pui ai ka. Me ke kere nga le ele me fai nga ve sea ma le HRPP. Pari marama. O le ufa pui. E pa. E me le pari marama. O fa pui ia au nga yo inga ma fai. E ka lokai ia ka maurunga o malo. O le a fia e mo moles. Le la ufa pui e geia. A le me o kam fai fai. Me la o kuku. Wa mo ko kere ka kai runga malo. Ale a fia o mai le. Ale a fia o mai I le. Le es. Na ke le ku pe mo wa kai. Ale kulanga la nga ka wo kele. Manga yan fa sa longa. La wi le fai. Ma ke lo ngoa. E karo nga so e mai a fai pure. Teston. Al fa me langi. E kere ka kongu ia mea. Al manga ia fa sa longa. Ale ma ke lo li ele fai ya. E nga kere fai ya. Asa. Awai o ko mo wai la ko. Le kulanga la nga ese ma me yo fa sol. Ke ia le abo. E la fa pe fer fai. E je vai e la vo le va ale so va ia no ba ko kuila. Va le ma vai la. La vai le ni pelika. Le ni pelika le suea. Awa me e o me le lo po me ma me ko. Ale kulanga nga ale mele ka u ke le ai e fa mo sino ai fa ngai ele me mo ia ka mo ka mi ngai ale mele ele malo mo kwale o se mo kongu e kwale ai a se mo kongu mele ele malo ka mi ngai ele lopo la le kulanga o le e a foi fakali fa msimonga ia ai a fia e ka yo malo ele foi wa fakali le fai un supeka le tulanga se me bawa ni mea ya a kongo ye ni mga komisi e kongo fai se bako fa le linga e mo ko foi un fai ma ko fale le ele fa ko sa ankle wai e adesso ya le langa ma ko ve il famoso awa ole ungale nga fai il palme che fa che ma va un po' se che sasso lo winga la ale winga kongole al fa che ama ma fa che se io na kam to the end of the world al fa po ma al nga fa po e a ma ko ko che e fa ma so ma ma le nga fa che ma ele fast el palmega fast e ele la ma fa ele uma fa ma ko fa ma ko mo fo lo ma fa mai e o ka ko lo la ka ko se ale ku
whaalu le mga fo le se yo ngā ka angol laulang. Ala ku i whakea mo le lua kausanga o masinga. Ma le la o masinga le o mga whai. Ma koro le o kausanga o whakeanga. E ngā hui koe ave le whamsinga. O le whakari le unga. Ai koe ngofo mo whai le se whai unga le palmenge lapa. E sanga makalango ia au kou lau whai. E ngā whakuai e le whamsinga. Ngā koe kua whamsinga. Bawa mai la. O sila la e me whai ni klak. Ave ese mua maua. Koe ave ese. Se yo kau whai unga lala. Ale ho e la ua. Wale ne whiolora mele ngā le lufu whai kula. Ma mi nguke. Ia. E le hoi la ua makanga maku mafo whau. I le awala e mori ai fo i whamsingonga fo whakarai. E makanga le kuranga ngā a mori fo whakarai mori a ko umai a palpalke. Il mori whakte asiste o a fo i roa. I se mea whakawatire o la ele o whongol palme. Ia. Yeah, it seems like you're winning a lot of your court cases, and that's where the real talk is coming from your side. But still, we still have to ask questions, and I think that's what we need to do is talk about these things a lot. Thank you, Honourable, for that. Just a question that's a little bit taking on the side here. I've seen pictures of you with when you were Prime Minister of Samoa, and you had pictures, you went to Israel and you met the Prime Minister of Israel. Your views here in Sydney in Australia, it's a big topic. What's happening with the Palestine and the Israel. I just wanted to touch on your quick thought. We're Christians and we side with the Israel side according to the Bible. But I just wanted to see do you have a solution? Maybe the Australian MPs can get some advice from your expertise, your experience, Tuilaepa. Oleva on a kau on a fai se whainga fo ele le whaangofi le muai ia kakangi. Ole mea mo ia. Ole kam whai a isala e lu. E whaonga le la koa ia kakau dalo kuspa ia. O whangua la kou. Ea e lea kako kikilo aku. Ia whape eo kakaesi. Leo a lapi makaka Israel. O whanga umapela mo. O koko amo. O lesi e whanga wasala. Lesi o le kamare le whingi kawini. O whanga umapela. Ia, le lai whanga umayai ia la walapi ia marau Israel. Ele kaimingo ualuai. Kaya ele maka upu kiri ilang longo Israel. Kiri ilang longo fo ila ia alapi. Longo winga le mea. Take whaiva inga le kulanga fo ila whakalangoa. Ea. Ramakalangoa la ma le palemia. Ea. Le maila e kia. E uia e mako whaongoa. E arongo inga le lafo lea. Al mako pa. Al me mako fifi ai. Ko kere paroka ia e la walap. Ia kala fo inga la walap. E uia mako kere I
fia ko fo ko le paroko e lo ingal makom al mesiri kawo ko kere I paroko fo e lo Israel ka ko langa ku le va kasi nga me ka ko ki fai pe e man ko le nei o le mo men so so ngi mai Israel mo fo ka ko so so ngi mai Arabs e ki fai fo pa kilo me nga o anga ia ka ko so so ngi e o mai ai ale me mo ia pa makanga bele e fai Netanyahu le fasioki o ngai whanau e ka ke vai aku ua maurunga le la foi fale ngo foi maurunga le vai la su uma ka kom ngai ka mai al mo kwale ma ko fa ia mea ka so la nga mea ma kwa ko ka ma ia kele ka ko e mele o fo o uma so fai e la forza io taki ngai ka ka ya ale tu la ho e ka kawa ya Israel o fai fo e wa ya ingo sia le langi ako o le langi sa lo la ke le Israel ka wai o ke le o sa wa ingo la ko ka Thank you so much for answering that off-the-topic question. The last question I have, Tuilaepa, is have you got anything planned for... Hello, Tuilaepa? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Tuilaepa, can you hear me? Yeah. Yeah, you can hear me? Yep. Macau. Le foi mea. Ola ia le morianga la fasingo palmia. Ia la si mangaku. Ela ona fa wau kaua lea. Le palmia. Ola como fai ia fai se mebe e foi alo fai ka ia ke ia. Macau fiel morianga o ia. Lela kan faro wa ia fo Trump wa se pul pleskege I oi Amerika a fai Trump pleskege alo fai fa mangalo e la sala ai fo el pandia ale silanga me la se feliz ai o leva ka fil ka wala ala fa o so le dia o ma o mo ya se avo se we mai mo bia ia fa wa pe o ka ya ro fa ka ya ke ia ma le fa ka o mo ya ngale e fa ya Thank you. My last question, Tuilaepa, is it's just a question. Have you got any plans for Christmas for your family? That's my last question. Yeah. Kaluang o malue mol malo. O kire ia lua faisa o ka fa o Christmas. O ke mo fo ai me se le kulanga fo le kelo me kupu. Kelo me kupu me se ya so ko nga. Ya no so ye fa. Le me foi la nga kwale ya me se kai mi au. E malo lo. Yeah.
I'll give you this time. Yeah. Yeah. Did you? Solo kako e karangoanga ngei. Ale o Christmas. O ke whamai ngai la whangola ngei. E mori a kwai la u whamangia. Mai a tau ma siauro makua. E a tirian. E tātou e tātou umalama sa sosori mai e tau whainga fo i whainga palota a le vanga whauwhai e puipuia i ati tau tangata ea paulawa tūlanga ua le manuia le tātou tau whainga o re malosi o le so pula fongo whakaunga pangaku pe whakau e palo kakanga ia na me sel manu malo maya i tātou ia e voi lai matu tanturunga kako kupe le tua kako kupe le tua e maya le tua le whaiunga ne me uma ia e moli atu le matu whaftai tere la tau sa social mai a tasi a la mafu anga ia whai o la tole mai le HRPP tau whai pēr inga ia tau sisia ai inga le tātou whawai e whawai ele tua Samoa i tū manga whakeusiano ia me se fo i nea tu sai ma awa onga al tatu li faola ia ona o kani foi ngai o resi vaina le o tapelanga ia falau le ala tapelanga ia tatu uma falau le ala ia a foi la ni stela inga ya lo fai al alo ya al kami ngai po mai tato umele fa fa ile memoriato o familia ya mau al tato parmia ya man capeleta ya fa per fo ile ya fai pure al palmele ya ele lá tu el moto ele faz ya mato fo ile chapipi ya fa per fo ile a malo el malo ya male masiofo ya va per fo chuito fia aya le malu e au na le tua ya va per fo tapo inga Samoa i ora tulanga falupe wa ainga malatu tamba to ainga fa per foi per portofia tu mo pure tu au malato ainga stai male va forti e fa per la foi le tato fa paia che tato uso e le lai pure vai e a wale si o covan sili malana au fono e a fa per foi e alle function city le plestene malsenate e a fa per foi le constalai bel moto sui poi la facino il fare un fuoco con il loffo a Mapu e a fa per foi a rifatto io il moto e a toto il fare una ma un hotel e a ma tu la vel tu il fanno no a manu o una o le tala le la tu ma tanto foi tu fai una malo e invece
ia una le tua lo tala fauto il tau suino le vai o le ola vale ananga io dato tangata New Zealand Australia e fa per foi America Hawaii ia matu uma o fa fonga mai il dato talanga ato ti fa malulu tu foi e tatou whatalanoanga e a foi ni whaitau e whale tonu lato matau e o le wingai a o lo whai o malo o upo e masoniai e al palmele o Samoa e tu staulama e a upo o whelaflafo e ngai tutono al palmele tu sawa upu ai a uma ia na ona te tele pesana ia va pena o matu ele o ia ale matu fatala ura lea pale fa moe o la to foi mo uma lava e tato uma sa monem sa mo fa ia se Christmas fia e a whapea fōi se tau sa fōu mania ma tō te alofa tele atu e sui uma ma lora ngoa le i tapipi ia ma tō te alofa telefo e sui uma e langaloha fōi le lava e ngā pai ia o anga ia e le alama le tūlanga e anga ia e o tātou teltonunga ai le whaia ona le sea le loto whamangalo. Mai se o le teimi le nei e tau ai ona wha ona ta pena awala uma tātou te whaia ia wā le whio mai le whanau whamanatu o le pepe o le Christmas. Ia o le matu tala lea, so i fua mania ia le nei tu la fiafi, whafongaanga Samoa i ona tu langa whalupea. So i fua. So far, thank you, Tuilaepa. Ua lua e fōi
I mentioned earlier a little bit about myself, but it's on the other video. I just wanted to touch up on what this podcast or this show is about. This show is about, as I was given an opportunity to talk with the former Prime Minister, Honourable Tuilaepa, and so I've taken this opportunity to start this platform. And I vented earlier, and there's a lot of stuff in the Pacific that's happening, and our people are starting to rise, starting to grow in numbers. We're starting to dominate in sporting events, boxing, rugby league, rugby union, and many other sports. And I'm hoping that there's a lot of things happening with the media, a lot of misinformation, and I'm not trying to come here and say that I'm right or what I know and what I think is right. This is a platform just to kind of get as many people on this platform who are expertise in their area, and put them against each other and let people talk, get the information, let the debates happen, so we can, us the viewers and us the people, can distinguish the difference, which is pretty much the greater goal for all of us. There's a lot of misinformation happening around our media at the moment, especially in Samoa, in my opinion, and it's just due to context, a lack of context, a lack of information. Some of these people are saying things, and it's you could tell that they're emotional about it. They have an emotional attachment to a side, but the information is just, it doesn't add up, and that's where there's a big area here that we can kind of that we can go down this journey and get as much information so us people can find out the greater goal of who's telling the truth, or what is the truth, or what's the best way to go forward. I have nothing against the fast government. I think the fast government, I believe they deserve to have a good chance, a fair go. You know, I truly believe that. But there's things, I just can't hide the fact that everyone is majority just on the one side of the government, to what I can see. And I think that's due to a lack of information that's been put out there. And you can see Tuilaepa this man is an old school man, you know. These type of people, they function in a different way, you know, and I think that's where a lot of our generations and people can sometimes believe what someone else says due to what they think is right, but it's you know, to me it's bias. So hopefully this platform, as I said, this is not my opinion, and I'm not saying I know the answers. This platform would be used to let other people talk about it, bring it on, and then let's get to the truth. Let's get down to the best solution for Samoa, the best solution for Australia, the best solution what's happening in Israel. So yeah, I'm fully grateful for this opportunity. I thank God, and I thank for the people who are listening, because I don't know if anyone is listening, but I thank for the kind words last week, and yeah, our next episode will be next week. We have another man that I'm in touch with. His name is Professor Afualo, and this man is another old school man, but he's a professor, and I've listened to him a few times, and this guy's a different breed when it comes to knowledge, and so I look forward to talking to him and bringing him on and asking these tough questions that are happening in Samoa.
and I think he's going to be speaking in English, which is good. But if you guys have any questions, send them through, and I'm happy to ask if it's appropriate, because Tuilaepa's some of these I can't just ask any question. It has to be respectable. But I will push hard questions on him. I'm not trying to be biased towards him. But thank you guys for tuning in, and I'll see you guys next week. Merry Christmas. Merry Christmas. Let's